Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. We have come here to IELTS and TOEFL, the abbreviation I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, and TOEFL, Test on English as Foreign Language, the Writing and Speaking Task Development class. You have taken essays from Lingua Forum, the Dream Tech publications. The video number is 32. So, in writing task in task 2 in IELTS and in speaking, you get a topic like this: agree or disagree questions. In writing, you have to write almost 250 to 270 words, and speaking continuously, you have to speak for 2 minutes. The check of your vocabulary, the flow of words, the sentence formation, the coherent way of presenting yourself, how do you logically argue the points, your fluency, everything is checked over here. Here, agree or disagree questions, the topic. These type of questions are asked. The topic here is advertising reveals. Reveals means says. The advertising says much about a country. You see an advertisement in television for American products, what type of advertisement they do. Chinese products, what type of advertisements. Singapore, Malaysia, or Japanese. Of course, Singapore, Malaysia, they advertise much about their tourism, isn't it? You see the dress and the way they present themselves. You see an American company, they advertise on car and aeroplanes. You see Japanese companies, what do they advertise? They advertise their electronic goods. India as a country, what do we advertise? We advertise about all the holistic places in India, Taj Mahal and various places. So each country advertises on their own the unique custom and tradition and what they are for. The advertisement reveals what type of people they are and what are their main importance which they want to showcase to the entire world. So advertising reveals much about a country. Do you agree with that opinion or not? Do you agree with this opinion? So use specific examples and reasons to explain your answer. So here the author says, yes, advertisement reveals about one country. Do you agree or not? Either you can go for or you can go against. Advertisement just definitely reveals a country's attitude, its economics, its politics, its religion, its culture, its tradition, and everything. If you say no, advertisements solely, it cannot say what it means for. It doesn't reveal about the country's nature. You can go against the topic also. See here, what's it given in the sample essay? Advertisement or advertising says much about a country. He is for this topic. He says, yes, definitely advertising says about a country because it has to say something to that country's people. The advertisement says about the people who are living there. It says about in language they can understand. They speak in such a way that they can understand. Every country is advertising, is unique. Is something, separateness is there. A separate identification is there, unique to that country. Advertising from Japan is distinctive to Japan. So the products or Japanese advertisement is something unique for them. It says about the Japanese. Advertising from England is unique to England. So advertisement of England, London and its the people, it's unique of its own kind, and so on. Here are examples of what advertising tells us about a country. So he says, yes, definitely advertising says about the country, the people, and their way of life. So for that he says an example. In introduction part he says like this and comes here with an example. For example, look at advertising from the United States of America. He says, okay, look at the advertisements of United States. Many ads are for expensive products like cars. So many of the advertisements are for expensive. It is a materialistic country where the goods or manufactured goods are very expensive, and they go for advertisements of cars. Such ads tells us that the US is a wealthy country. It says that US is a really, it's a wealthy country because it advertised the products of 1 crore, 2 crore and 5 crores and more than that.
So many other advertisements are for resorts and vacation spots. So vacation, holidays, you go there and stay. For that also Americans, they advertise. So they give importance for, what is that, cars and you know, your leisure activities, how to you spend your weekends, and for all the vacation spots and resorts. These ads tell us that America is a rich country. It says America is a rich country that people have time for leisure. So they equally give importance for leisurely activities. This is what in the first paragraph it says. Coming here to the second paragraph, what the author says. Let's take another example. Canada. Where is Canada? Is above America, isn't it? You can say it's North America. South America, the southern part is called America and the northern part is called Canada. And Niagara Falls is in between, right? So Canadian advertising has a different message. So America and Canada. Canada has a different advertisements. Many Canadian ads try to emphasize Canada's differences from the US. So they try to emphasize, no, we are something different from America. So they want to show their uniqueness. They want to show their special qualities. One famous Canadian ad showed an actor playing an ordinary Canadian. He says, I'm an ordinary Canadian. He pointed out how he was a Canadian and not an American. So a Canadian advertisement, they are emphasizing to show their distinctiveness from America. They are a separate identity and they want to show to the world that Canadians are not Americans. The ad was very popular. Of course, it became very popular. It also said something important about Canada. It also said about the importance of what Canada stands for. Canadians are scared of domination by their big, rich, powerful neighbor to the south. Of course, compared to Canada, America is a rich country, so they are a bit scared, bit wary, and they are having a complex that America may don't allow them to dominate. So they try to show their distinctiveness that we are Canadians and we are not Americans. We have our distinct qualities. In summary, advertising is like a fingerprint or a mirror. So he says, in summary, everybody have a fingerprint. It is individualistic. My fingerprint is different from your fingerprint. So advertising is like a fingerprint or a mirror. Mirror means what shows what exactly what you are. It says unmistakably which country created it. So advertisement says which country has created it and what that country and its people are like. Just by looking at ads, you probably could tell which country you are in. So for example, in India is the one unique thing, we have 18 different languages, not like America. Even though they have 50 states, most of 90% of people, they speak English as their first language. But in India, the problem here is nearly 29 states are there. Each state has its own language. So different language, different culture, different tradition, religion, caste, and regionality, languages, it all mixed up. You find diversions, unity in diversion in India compared to America with regard to languages, regard to life and style and tradition and culture. So in India, if you take each state as its own advertisement, you take to the extreme south, this is Kerala. Kerala advertisement mostly says about their, about their natural places, the natural surroundings. So they emphasize on what? The maintenance of nature, and they call the people all around the world, come and visit our country, visit our state and enjoy the nature. Tamil Nadu is popular for what? Advertisement, it says about the temples, it tells about
the traditional values and all those things. And Karnataka, it says about the Bangalore and its climate and whatnot, a industrial hub in India. Maharashtra says something. Agra, Delhi, it says about the historical monuments like Taj Mahal and everything. So each state in India, Kashmir, of course, it advertises about what? Resorts and spending your vacation over there, boat houses. This is the right place for you to spend your honeymoon or your whatnot. You can go for a long vacation over there. So it says about the Kashmir, the beauty of the nature, Himalayas for sadhus. So the advertisement of a country says about its people, says about its uniqueness. That's what he says. We can go in for something else also. If you want to go against this, you can say nowadays there is no uniqueness because all multinational companies have come. You find Korean company here, you find Indian company here. In America, you can find an Indian company over there, Tata's, TCS, Wipro. So there is no distinction, there is no uniqueness of a separate country in this multinational world. Everything same. Of course, even the Americans advertise about their cars. Even in India, they advertise about cars. We have cars, costly cars like RD, Mahindra, and various cars have come here in India also. So this you can go for or against this topic. Now I request gentlemen to come forward and tell what's your opinion, what's your idea about this topic. Yes, let us start. I just planned for an abroad studies in Canada. You're planning to go to Canada? Yeah, okay. What's your qualification? BE computer science. When do you plan to write your exams? And possibly by next week. Okay, if you get a writing task like this, advertising reveals much about a country, or a speaking task about this topic, how do you speak yourself? Advertising about much about a country is just like just want to, if you want to get your product to be popularized, you have to just do with an advertising. Advertising is just about just a show of what you have and what you get what you want to expose. So advertising is a main important issue which will be used for an get exposed very widely. Advising about a country, which what are the specialties and what are the qualities have the country has to be exposed. We can advise over it. Each country has an own distinction, own different varieties. For comparing to India, we have more advertising about what are the historic monuments and textile industries are being widely established in India. Then compared to the other countries, we have more delicious with the spicy foods which are compared to some other countries we compare to it. India has more spicy food, historic monuments, temples, and then coming to it, textiles. Textiles were same some popular textile industry in India, in Tamil Nadu. Coming to that, Kanjipuram is available more of the textiles and monuments compared to that. We have more of the in 7 wonders compared to the world. We have in Taj Mahal is situated in Agra. Then coming to other countries like Singapore, Malaysia, where the tourist spot is very available. Tourist spot where we can we can see the different culture, people, how they behave and how they receive and make how they survive. We can see them where they how they establish or what are the things they use and survive. And we can see the nature sports like in some of the places surrounded there. And coming to that America where it's they are one of the ruling country compared to the other countries, which will be providing the cars and manufacturing some of the cars and motor super bikes like that. Making that they are specialized in recycling. They are the main issues. They are recycling. We can see what are the things they are recycling. They using for recycle. Then come to Canada. Canada is a very vast cold country where people are much about think about
of feeling of the what is the cold. And so it's just a booming where nowadays only it's Canada. Everyone people think about the Canada compared to America, where they can easily migrate to the from their own country to the Canada. Then come to Gulf, where they'll be having the most of the Muslim people will be having the Gulf countries. Gulf country, if you see about, they'll be having some quite nature about the deserts, and they are specific. They are specialists in what are they'll be having some quality products like. First quality products will be used in the Gulf countries somewhat, and moreover there are also Dubai, where we can have a full tourist spot, and moreover we can be enjoy over it. In summarize, I just feel that advertising will be more useful for to tell about the country's view and viewpoint, and what are the specialization in it. Thank you. Fine, gentlemen. For every 2, 3 to 4 words you are pausing, your articulation of words is not that perfect. Voice, of course, voice is good. For every 3, 4 words you are pausing, that you have to rectify it, right, sir? Okay, I request Ms. Darshana to come forward. Introduce yourself and say about this topic. Hi friends, my name is Darshana. I agree with this statement because advertising is reveals a country's culture, heritage, everything. Because each country has their own uniqueness and characteristics. We should know about the characteristics and the specialities. We can't go to all of the countries and knowing about their culture, knowing about the people's lifestyle there, and the varieties of food over there. But if they gave the advertisements, we can know. We should know about the specialities, their culture, and everything. And also we know that India is famous for their heritage places, and also the historical monuments, and also the varieties of spices over here, like that. So advertisements is just like a mirror to reflect their culture, heritage, everything. And also in my point of view, advertisements is very important. That's all. Thank you. Fine. I request you gentlemen to come forward. Introduce yourself and say about the topic. Hi, I'm Satya. Advertising says much about your country. So advertising required for all the products. So if you really want to sell your products, advertising is the must in the world. For example, India is like cultural based country. We have like a lot of temples, and so we are very attachment with the religions. Also, agriculture country. The agriculture country is India, so a lot of food we are making. We are getting from the agriculture. So like America is very famous in this. They're producing the cars, new kind of cars. Even though they're very famous in this in computers line, like for example the Cisco routers, all the international company, even India, in Chennai, Bangalore, everywhere we are using the Cisco routers and Cisco phones. They are very famous, and even IBM's, like many kind of things are there. Other things, the China product everywhere in the world. All people are using China products. Without China products, even the plastic items, all the items made by China, so they are making very cute items. So they are very popular with their items, but the product is not, quality is not good, but the price is very cheaper for their products. And the one more thing, this Japan making so quality products, their electronics is very good. So what I'm saying, all the countries having the uniqueness. So every country have some specialized for their products, and that country have some special things. So that's why. Okay, thank you very much. So gentlemen, you should be slow in your words and stress on the focus words, thought words, important words, right? You're not stressing on the important words. You're just running the words, flowing. You have to be slow and steady, and certain words which you want to focus, you have to highlight the word by stressing it more loudly, right? Okay, you come.
So, what's your name? Sangeeta, sir. Okay, what's your qualification? MCE, MCA. Which country are you planning to go? London, sir. Okay, you plan to write IELTS exam. Okay, Yes. just tell about this topic. What do you think about this topic? Good afternoon to everybody. I'm Sangeeta. I personally agree with this plan. We can better understand about the advertisement because it promote education, business of our country, and advertising plans. Foreign students can get through the uh, careers, and also they plan to study here, and a lot of money and business services apartments will be creating here, so advertisement is better in our countries. Thank you. Okay, good. Zuma, you want to speak? Okay, you. So, what's your name? My name is Kadar Madi, Kader Moidin. Which country are you planning to go? Singapore. Singapore. Okay, could you tell about this topic? Yes. Good afternoon, everybody. I am Kadar Madi. Advertising is most useful but nowadays, because many countries introduced many product, and many product is used to advertising, and America ads are more expensive product like cars and computers and aeroplane, and India products are more India ads are more natural space and different religions and more temples. Then Japan's and Singapore's expensive in more electronic product like cell phones and fancy items than plastic items, and so advertising is more useful nowadays. Thank you. Okay, good. Take a seat. So let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, the IELTS and TOEFL, IELTS International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. இதனுடைய ரைட்டிங் எழுதும் தேர்வுக்கும் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேச்சு தேர்வின் பொழுதும் அதற்குண்டான பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிறோம். லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரை ட்ரீம் டெக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 32க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே எழுத்து ஆங்கிலத்திலே எழுத்து சோதனையின் பொழுது 250லிருந்து 270 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கொடுத்தால் அதை 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான பிழையும் இல்லாமல், இலக்கண பிழையும் இல்லாமல், வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து, சொற்கள் நல்ல சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து, அதற்கு உகந்த சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து, வாத விவாத கேள்வி தலைப்பாக இருந்தால் அந்த வாதத்தினுடைய ஆதரவாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள் முறையாக அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இங்கே அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற தலைப்பின் கீழே இதை போன்று வரக்கூடிய அந்த கட்டுரைகளிலே அட்வர்டைசிங், விளம்பரம், இது ஒரு மாடல் பாருங்க. விளம்பரம் ரிவீல்ஸ் என்றால் என்ன? தெரிவிக்கிறது. மச் அபவுட் ஏ கண்ட்ரி, விளம்பரம் ஒரு நாட்டை பற்றி தெரிவிக்கிறது. விளம்பரம் ஒரு நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், ஒரு நாட்டினுடைய பண்பாடு, விளம்பரம் ஒரு நாட்டினுடைய மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை, விளம்பரம் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலைமை, இவைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. டு யூ அக்ரி, நீ இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா இந்த ஒப்பீனியன் கண்ணோட்டத்தில் ஆர் நாட், இல்லையா என்று வருகிறது. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய பதில்களை காரண காரியங்களுடன்
உதாரணங்களுடன் நீ விளக்க வேண்டும். இங்கே உதாரணங்கள் எல்லாம் அமெரிக்காவும் கனடாவும் கொடுத்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் இது சர்வதேச பரீட்சை. சர்வதேச பரீட்சையின் பொழுது நம்ம சென்னையும் தமிழ்நாடும் கேரளாவும் ஆந்திராவும் என்று லோக்கலாக கொடுக்கக்கூடாது. 191 நாடுகள் இருக்கிறது. அனைத்து நாட்டு மக்களும் எழுதக்கூடிய இந்த பரீட்சை ஆகையால் சர்வதேச அளவிலே அமெரிக்காவும் லண்டனும் ஆஸ்திரேலியாவும் கனடாவும் என்று உதாரணங்களை சர்வதேச அளவிலே உதாரணங்களையும் காரணத்தையும் அந்த சில நிகழ்ச்சிகளையும் வெளிநாட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளையும் நபர்களை பற்றியும் நீங்கள் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு அட்வர்டைசிங், இதில் என்ன கட்டுரையில் என்ன சொல்லுகிறார்? அட்வர்டைசிங் சேஸ் மச் அபவுட் ஏ கண்ட்ரி, ஒரு நாட்டை பற்றி இந்த விளம்பரம் சொல்லுகிறது. இப்போ உதாரணத்திற்கு துபாயை பற்றி விளம்பரம் வருகிறது என்று வரும்பொழுது துபாய் நாட்டினுடைய விளம்பரம் அந்த நாட்டினுடைய பண்பாடுகளையும் கலாச்சாரத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் தெரிவிக்கிறது. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டு சே சம்திங் டு தட் கண்ட்ரிஸ் பீப்புள். அந்த விளம்பரம் அந்த நாட்டு மக்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும். அப்போ இந்த தலைப்பிலே இவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆமாம், விளம்பரம் ஒரு நாட்டினுடைய அந்த கலாச்சாரத்தையும் மக்களையும் அது காண்பிக்கிறது என்று அதை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு கட்டுரையை சொல்கிறார். In language they can understand. Every country is advertising. ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய விளம்பரமும் then is unique. அது தனித்தன்மை வாய்ந்தது to that country. அந்த நாட்டிற்கு தனித்தன்மை வாய்ந்தது. Advertising from Japan is distinctive to Japan. ஜப்பான் நாட்டினுடைய டிவியிலே வரக்கூடிய அந்த விளம்பர நிகழ்ச்சிகள் அந்த நாட்டினுடைய தனித்தன்மையை காண்பிக்கிறது. அட்வர்டைசிங் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து, இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய விளம்பரம் அந்த இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய மக்களின் தனித்தன்மையை காண்பிக்கிறது. Here are examples of what advertising tells us about a country. கீழே நாம் பல உதாரணங்களை கொடுக்கிறோம். அது அந்த ஒவ்வொரு உதாரணமும் அந்தந்த நாட்டினுடைய தனித்தன்மையை சொல்லுகிறது என்று சொல்லி அடுத்த பேராகிராஃபுக்கு வருகிறார். அடுத்த பத்தியிலே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக லுக் அட் அட்வர்டைசிங் ஃப்ரம் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அமெரிக்கா நாட்டினுடைய விளம்பரங்களை பாருங்கள் என்று சொல்கிறார். மெனி ஆட்ஸ் ஆர் ஃபார் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் கார்ஸ். அமெரிக்கா நாட்டிலே பல விளம்பரங்கள் கார்களை பற்றி விளம்பரங்களாக இருக்கிறது. such ads tell us that the US is a wealthy country. அப்போ அமெரிக்காவிலிருந்து வரக்கூடிய விளம்பரங்கள் அநேகமாக 10லே 5-6 விளம்பரங்கள் காரை பற்றி இருக்கிறது. அந்த கார் பார்த்தீர்கள் என்றால் விலையுயர்ந்த கார்களை பற்றி விளம்பரமாக இருக்கிறது. அப்போ அமெரிக்காவை அந்த கார் விளம்பரம் செய்யும் பொழுது அது எதை காண்பிக்கிறது? அது ஒரு பணக்கார நாடு என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது. மெனி அதர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார் ரிசார்ட்ஸ். அமெரிக்காவில் மேலும் பல விளம்பரங்கள் ரிசார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஓய்வு விடுதிகள். வார இறுதி நாட்கள் சனி ஞாயிறிலே விடுமுறை நாட்களிலே நீங்கள் வந்து தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லக்கூடிய விளம்பரங்கள் ரிசார்ட்ஸ் அண்ட் வெக்கேஷன் ஸ்பாட்ஸ். வெக்கேஷன் என்றால் என்ன? ஓய்வு நாட்களை நாம் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள், அதற்கு விளம்பரம் கொடுக்கிறார்கள். These ads tell us that America is a rich country. அப்போ ஒன்று காரு, மற்றொன்று ஓய்வு. இது ரெண்டுக்கும் அதிகமாக விளம்பரம் கொடுக்கக்கூடிய அமெரிக்கா நாடு. இந்த விளம்பரத்தை பற்றி என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்? அமெரிக்கா ஒரு பணக்கார நாடு. where people have time for leisure. அவர்களுக்கு உழைத்து ஓய்வெடுக்கக்கூடிய நேர காலங்கள் நிறையாக இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. ஸோ அமெரிக்கா நாட்டினுடைய விளம்பரம் காரும் ஓய்வு விடுதிகளை பற்றியும், அப்போ அது பணக்கார நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா நாட்டினுடைய அந்த தனித்தன்மையை காண்பிக்கிறது. அடுத்ததாக let us take another example. இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறார். கெனடியன் அட்வர்டைசிங். கனடா நாடு அமெரிக்காவுக்கு மேலே இருக்கிறது. அது பொதுவாகவே வட அமெரிக்கா என்று சொல்வார்கள். தென் அமெரிக்கா என்பது சவுத் அமெரிக்கா, வட என்பது மேலே போகும் பொழுது அது கனடாவாக இருக்கிறது. கனடா மிகப்பெரிய ஒரு நாடு. கெனடியன் அட்வர்டைசிங் ஹேஸ் a different மெசேஜ். கனடா நாட்டினுடைய அந்த விளம்பரங்கள் அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது. Many Canadian ads try to emphasize Canada's differences from the US. கனடா அமெரிக்காவினுடைய எல்லையோர பகுதி நாடு. இருந்தாலும் அமெரிக்காவினுடைய ஆதிக்கமும் தாக்கமும் தனக்கு இருக்கக்கூடாது. தான் கெனடிய நாடு தனித்தன்மை வாய்ந்த நாடு என்பதை அவர்கள் நிரூபிப்பதற்காக, தங்களுடைய தனித்தன்மையை காண்பிப்பதற்காக தங்களுடைய அமெரிக்காவுக்கும் கனடாவுக்கும் எந்த விதமான ஒரு
ஒரு ஒரு ஒற்றுமையும் கிடையாது என்பதை வெளிக்காட்டி கொள்வதற்காக அவர்களுடைய விளம்பரம் ஆங்கணம் இருக்கிறது. ஒன் ஃபேமஸ் கெனடியன் ஆட் ஷோட் அன் ஆக்டர், ஒரு கெனடிய விளம்பரத்திலே ஒரு நடிகர் பிளேட் அன் ஆர்டினரி கெனடியன், நான் ஒரு கெனடியன் என்று விளம்பரம். அந்த விளம்பரம் he pointed out how he was a Canadian not an American. அந்த விளம்பரத்திலே தான் ஒரு கெனடியன் என்றும் தான் ஒரு அமெரிக்கன் இல்லை என்பதையும் அவர் தெளிவாக அதை காண்பிக்கிறார். ஏனென்றால் கனடா நாட்டிலையும் அமெரிக்கா நாட்டிலையும் பேசக்கூடிய மொழி ஆங்கிலம். கனடா நாட்டு மக்களும் அமெரிக்கா நாட்டு மக்களும் பார்ப்பதற்கு ஒரே நிறத்தினுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அமெரிக்காவும் கனடாவும் சீதோஷ்ண நிலைமையும் ஒன்றாக இருக்கிறது. கனடாவுக்கும் அமெரிக்காவும் உள்ள இடைவெளி அந்த நயகரா ஃபால்ஸ் ஒன்றுதானே ஒழிய மற்றவைகளில் அவர்களும் இவர்களும் அநேகமாக ஒருவர் மாதிரியே இருக்கிறார்கள். ஆகையால் தன்னுடைய வேறுபடுத்தி கொள்வதற்காக கனடா நாட்டு மிக அதிக சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளம்பரங்களை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது. The ad was very popular. இந்த விளம்பரம் மிக புகழ் வாய்ந்ததாக இருந்தது. It also said something important about Canada. இது கனடா நாட்டை பற்றி தனியாகவும் சொல்லியிருக்கிறது. ஏன் அமெரிக்காவை விட்டு கனடா வேறுபட்டு இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. Canadians are scared of domination by their big, rich, powerful neighbor to the south. கனடிய நாட்டு மக்கள் அச்சப்படுகிறார்கள். தங்களுடைய பக்கத்து நாடான அமெரிக்கா நாட்டு மக்கள் தங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தி விடுவார்களோ, தங்களை விட பணக்கார நாடான அமெரிக்கா தங்கள் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தி விடுவார்களோ என்ற பயத்தால் தங்களுடைய தனித்தன்மையை நிரூபிப்பதற்காக கனடிய நாட்டு மக்கள் தங்களுடைய விளம்பரங்கள் மூலமாக தனித்தன்மையை காண்பித்துக் கொள்கிறார்கள். இறுதியாக முடிவுரையாக இன் சம்மரி சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், அட்வர்டைசிங் இஸ் லைக் எ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆர் எ மிரர். விளம்பரம் என்பது கைரேகையை போன்று, ஒருவர் கைரேகை இன்னொருவருடைய கைரேகை போன்று இருக்காது. ஒருவர் கண்ணாடியிலே பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய பிம்ப தோற்றத்தை அது வெளிப்படுத்தும், அந்த பிம்பம் வெளிப்படுத்தும். நீ கண்ணாடியில் இருக்கும் பொழுது உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய பிம்பம் தெரியாது கண்ணாடியில். ஸோ கண்ணாடியும் கைரேகையும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது, அது விளம்பரத்தை போன்று என்று சொல்கிறோம். இட் சேஸ் அன்மிஸ்டேக்கபிளி விச் கண்ட்ரி கிரியேட்டட் இட். ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்தவுடன் நாம் அறிந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் எந்த நாட்டு மக்கள் அதை தயாரித்தது என்று. அண்ட் வாட் தட் கண்ட்ரி அண்ட் இட்ஸ் பீப்புள் ஆர் லைக். அந்த நாட்டு மக்களும் அந்த நாடும் எப்படிப்பட்டது என்றது விளம்பரத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஜஸ்ட் பை லுக்கிங் அட் ads you probably could tell which country you were in. விளம்பரத்தை பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம் எந்த நாட்டு மக்கள் நீ என்று, மனிதன் என்று. ஸோ விளம்பரங்கள் ஒரு நாட்டை அடையாளம் காண்பிக்கிறது என்ற தலைப்பிலே நீ வாதிட்டு உன்னுடைய கருத்துக்களை உதாரணங்களுடன் சொல்லலாம். அல்லது விளம்பரங்கள் ஒரு நாட்டினுடைய அடையாளத்தை சொல்லாது என்ற தலைப்பின் கீழும் நீ வாதிட்டு நீ உன்னுடைய கட்டுரையை எழுதலாம். அதற்கு என்னென்ன சொல்லலாம்? இந்த உலகமயமான நாட்டிலே மக்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம், எங்கு வேண்டுமானாலும் வாழலாம். இந்தியர்கள் 1 கோடி பேர் பக்கத்திலே அமெரிக்காவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு தகவல். லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் அங்கே படிக்கிறார்கள். லண்டனில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கே ஏசிய நாட்டு மக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கல்ஃப் என்று சொல்லக்கூடிய வளைகுடா நாட்டிலே ஏராளமான ஆப்பிரிக்கன்ஸும் இந்தியன்ஸும் பாகிஸ்தானிஸும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போன்று ஆஸ்திரேலியாவிலும். ஸோ இந்த சர்வதேச உலகத்திலே இந்த விளம்பரங்கள் எந்த நாட்டையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாத அளவு இருக்கிறது. ஒரு ஃபோர்டு கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்கிறது, ஒரு டிசிஎஸ் கம்பெனி அமெரிக்காவில் இருக்கிறது, கல்ஃப் எமிரேட்ஸினுடைய ஒரு நிறுவனம் இந்தியாவில் இருக்குது, ஒரு சவுத் கொரியாவினுடைய ஹுண்டா இந்தியாவில் இருக்குது, இந்தியாவினுடைய ஒரு நிறுவனம் ஜப்பானில் இருக்கிறது, ஜப்பானினுடைய ஒரு மாருதி கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்கிறது. இப்படி சர்வதேச அளவிலே ஆனவுடன் எந்த நாடும் தன்னுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடுகிறது. எல்லாம் சர்வதேசமயமாகிவிட்டது. ஸோ எந்த விளம்பரமும் அந்த நாட்டை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது என்கிற அந்த தலைப்பிலும் நீங்கள் வாதாடி உங்கள் கருத்துக்களை எழுதலாம், சொல்லலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் எழுத்து பயிற்சியையும் பேச்சும் பயிற்சியையும் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.